All right. So we have practiced the annual work method in the previous hour. Now we are going to talk about the capital recovery cost of a investment. Okay, what is the capital recovery cost of an investment? Now imagine there is an investment that consists of only an initial negative cash flow, which is written in I, and there is a comparatively small terminal positive cash flow S, which means, for example, if we purchase an automobile, the automobile will have an initial cost of I. So this is the amount that we are going to pay. When you decide to sell the automobile after N years, you are going to get a salvage value of S. Okay? So I is negative, actually I is a cost, and the salvage value, which is the second-hand price of the automobile when you want to sell in the end of N years, is the revenue that you are going to get when you sell the automobile. Okay, therefore it is counted as negative here. Okay, because capital recovery or the equivalent uniform annual cost here is calculating the costs. This time the costs are going to be counted as positive and the salvage values are going to be counted as negative. Okay, so you multiply the initial investment, and by the way, in this investment we are going to assume that there will be no periodic payments. Okay, we will have just an initial cost and a small positive cash flow in the termination, which is the salvage value. Okay, and we assume that there is an interest rate, assumed interest rate to calculate the capital recovery. So we either call that capital recovery or the equivalent uniform annual cost. The capital recovery or the equivalent uniform annual cost under I% interest rate is the annual equivalent of this investment. So the initial investment cost is going to be multiplied with the capital recovery factor, and the final salvage value is going to be multiplied with the sinking fund factor under uniform series. And because S is a positive flow, it is going to be subtracted from a cost calculation. Okay, the initial cost is a cost, however, the salvage value is a positive value. So let's practice this capital recovery formulation in this example. Consider that there is a device that will cost $10,000 right now, and last 5 years, which means this device is going to be used for 5 years, and have a salvage value of $2,000. Okay, so right now you are going to purchase that device from $10,000. You are going to use it for 5 years, and in the end of the 5th year, you will be able to sell that from a salvage value of $2,000. Thus, the loss in the value of this asset over 5 years is $8,000. So for 5 years, every year, the device is going to lose $8,000 value. Additionally, the minimum rate of return is 10% per year. What is the capital recovery cost of the device? So the question is this: the minimum attractive rate of return is 10% per year. What is the capital recovery cost of the device? Now, the initial cost is $10,000 and the salvage value is $2,000. The minimum attractive rate of return is assumed as 10%. As decimal, it is 0.10. The capital recovery formula will be the capital recovery under 10% is initial cost multiplied with the capital recovery factor, which is A over P under 10% interest rate for 5 years, minus the salvage value multiplied with the sinking fund factor under 10% interest rate for 5 years. Now, both A over P and F over A can be checked from the table,
And we will be calculating the sinking fund factor by taking the reciprocal of F over A. And the result is $2,310.41. Okay? So if you purchase this device right now from $10,000 and use it for 5 years and get paid $2,000 of salvage value in the end of 5 years, it is going to be equivalent to paying $2,310 in the end of every year for 5 years. So instead of owning that product, you can lease it by an annual lease amount of $2,310. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Aslında bu $2,310 bu cihazın kira bedeli. Siz bugün bunu $10.000 satın aldınız. 5 yıl boyunca kullandınız ve 5 yıl boyunca $2.000 sattınız. Eğer böyle olacağını düşünüyorsanız, bunun yerine bu cihazı eğer şirketinizin minimum çekecekteki geri ödeme oranı %10 ise, bu durumda bu cihazı $2.310, yıllık $2.310 kiralamanız aynı hesaba denk gelir diyor. Yani birinci planda şimdi $10.000 ödeyip 5 sene sonra sattığınızda $2.000 geri alacağınız, ikinci planda ise her yıl sonunda $2.310 ödeme yapacaksınız. Tamam. Dolayısıyla bu iki plan %10'luk minimum çekecekteki geri ödeme oranı altında eşdeğer gözükmekte. Aynı şekilde araçların kira değerleri hesaplanabiliyor arkadaşlar. Yani mesela aracı bir seneliğine kiraladınız. Aracın bir sene içerisinde ne kadar değer kayacağı, ikinci el değeri ne olacağı hesaplanıyor kullanım miktarına göre. Tabii buradaki kullanım miktarı ile ilgili de bir varsayım var. Ne kadar kullanılacağı, kaç kilometre kullanılacağı ile ilgili. Ve buradan yola çıkarak, yani mesela 200.000 TL'lik bir araba bir sene sonra değeri bunun tabii enflasyonu sıfır olduğunu farz ediyoruz. Kullanım sonrasında değeri 170.000 TL'ye düşecek diyoruz. Tabii enflasyondan dolayı aslında hiçbir şeyin düşmediğini görüyorsunuz. Daha çok artıyor arabaların fiyatları. 170.000'e düşecek bir senelik kullanımdan sonra. O zaman bu aracın bir yıllık kira bedeli ne olmalıdır gibi bir hesaplama yapabiliyoruz. Eğer 5 seneliğini kiralıyorsak o zaman yine aynı şekilde, aynı bu örnekteki plan yapıldığı gibi kira bedelinin ne olacağı hesaplanabiliyor. Aslında capital recovery dediğimiz şey, bu ürünün sermayesini yapabilmek için, yıllık eş değerlere paylaştırabilmek için, yıllık eşdeğer ödemelere paylaştırılabilmek için yapılan bir biçimi. Şimdi burada benzer bir soru daha var. Bunu da çözelim. Ardından devam ederiz. A corporate jet costs $1.35 million and will incur $200,000 per year in fixed costs of maintenance, licenses, insurance, and hangar rental, and $277 per hour in variable cost of fuel, pilot expense, etc. Diyor ki bir şirketin jet uçağı varmış. Bunun şu anki değeri $1.35 milyon. Ve bunun dışında her yıl $200.000 sabit maliyet oluşturacakmış. Ne için? Bakımı için, lisansı için, sigortası için ve tabii ki bu jetin konulacağı deponun, havaalanı deposu hangi için $200.000 yıllık sabit maliyeti varmış her yıl. Bunun dışında da değişken maliyet olarak $277, saat başına $277'lık değişken maliyeti varmış her yıl. Ne için? İşte yakıt, saat başına yakıt ödenen para, pilota ödenen para gibi. The jet will be operated for 1,200 hours per year for 5 years. Tahmini olarak bu jetin yıllık kullanım miktarı 5 yıl boyunca her yıl 1200 saat olacakmış. Her yıl. Ortalama. Dolayısıyla $277 çarpı 1200 yıllık değişken maliyet toplamı olacak ve en sonunda da diyor ki then sold for $650,000. En sonunda da $650.000'dan satışa çıkacak. Yani 5 yıl sonunda $650.000'dan satışa çıkacak. Bugün $1.35 milyon aldığınız jet uçağı. The minimum attractive rate of return is 15%.
year compounded yearly. Yıllık bileşecek şekilde %15'lik bir minimum çekicikteki geri ödeme oranı varsayıyoruz. Soru ne diyor? Determine the capital recovery cost of the jet. İlk önce diyor sermaye kazanım maliyeti. Capital recovery cost of the jet. Bunu hesaplayın. Tabii ki capital recovery'yi hesaplarken neyi düşünüyoruz arkadaşlar? Sadece başlangıç maliyetini ve en sonundaki hurda değerini düşünüyoruz. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Ve sonra B şıkkında da what is the equivalent uniform annual cost of the jet? Yıllık eşit mali eşdeğeri nedir diyor bunun. Yıllık eşit mali eşdeğeri. Capital recovery zaten başlangıç maliyetinin ve en sondaki hurda değerinin karşılığı olarak yıllık kiralama bedelini hesaplıyordu hatırlarsanız. Bunun yanına bir de yıllık maliyetleri eklersek equivalent uniform annual olur. Şimdi A şıkkının cevabı için başlangıç maliyeti 1.35 milyon dolar. The initial cost is 1.35 million dollars and the salvage value in the end of the fifth year is $650,000. Hurda değeri diyoruz arkadaşlar buna Türkçe'de ama burada gerçek anlamda hurda değil, yani jet uçağını hurda etmiyorsunuz. Tabii ki de satıyorsunuz. Başkaları kullanacak onu. İkinci el değeri diyebiliriz ama teknik terim olarak bunun karşılığı hurda değeridir. Yani sattığınız zaman, elinizden çıkarttığınız zaman elinize geçecek para. 5 yıl sonra elinizden çıkarttığınızda hurda değeri 650 bin dolar olacak ve yıllık bazda bileşen faiz olarak 0.15'i baz alıyoruz. Çünkü bu şirketin minimum çekecektik göre ödeme oranı %15. Capital recovery formula may directly be applied, so we can calculate capital recovery directly by multiplying the initial cost with the capital recovery under 15% interest rate for 5 years and subtract the salvage value multiplied with the sinking fund factor under 15% for 5 years. A over B can be checked from the table directly, and A over F can be checked through its inverse. F over A will be 6.7424 for 15% interest rate for 5 years. And the final result will be 306,327 dollars. Yani arkadaşlar bugün 1.35 milyon dolar verip bu uçağı daha sonra 5 sene sonra 650 bin dolara satacağımıza yıllık 306.327 dolardan kiralamak %15'lik minimum çekecekteki geri ödeme oranı altında eş değer oluyor. Bu bizim kira bedelimiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi son olarak B şıkkı için the annual expense hesabı yıllık eşit değeridir. The equivalent uniform annual cost under 15% is. So we have $306,327 of the capital recovery, plus we have a $200,000 of fixed cost per year, plus we have 1,200 hours times $277 per hour variable costs. And when you add these costs, you will see that the total annual equivalent annual cost is going to be equal to $838,727. Yıllık bakım maliyetleri ve değişken maliyetleri hesaba katınca kira bedeliyle beraber toplamda yıllık oluşturacağı maliyeti 838.727 dolar olacak. Yani bizim şirketin her yıl bu kadar parayı kenara ayırması lazım bu jeti kullanmak ve sahip olabilmek için. Now we are going to repeat the question number 12, and this is going to be our last question to solve. This time it asks, evaluate the annual worth of the potential improvement project in question 1. Remember, for this potential improvement project, we have evaluated the present worth and the future worth, respectively, in question 1 and question 6. This time we are going to use the annual worth method. Instead, we are going to calculate the annual equivalent value of these costs, actually not costs, but these payments. Now, at part A, again, we are going to assume a minimum attractive rate of return of 20%, which compounds per year. And in the second part, we are going to assume a minimum attractive rate of return of 20% per year, which compounds continuously. And under both cases, we are going to check if this proposal is a sound one. Remember now, the answer for part A was a yes, and the
for part B was a no in the present word and the future word methodologies. They are going to be the same in this methodology as well. So let's calculate the annual word for 20% interest rate per year, which compounds annually. For that, let's calculate the capital recovery first. So we have an initial payment of $25,000 and we have a salvage value of $5,000. So $25,000 is a cost and $5,000 is a salvage value. For capital recovery cost, we multiply the initial cost with the capital recovery factor under 20% interest rate for 5 years. And this salvage value will be multiplied with a sinking fund factor under 20% interest rate for 5 years. That is going to be equal to $7,687.60. Yani bu sisteme arkadaşlar, kısacası bu sisteme başlangıçta $25.000 verip de sonra 5 sene sonra satacağınıza yıllık $7.687.60'dan kiralamanız aynı hesaba geliyor. Eğer minimum attractive rate of return'ünüz yıllık bileşen %20 ise. Ve sonra ne diyor? Annual word. So in order to calculate the annual word, we are going to calculate the equivalent uniform annual series. And we have a positive $8,000 here and a negative capital recovery factor which is 7,687. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Capital recovery bir maliyet. Eğer yıllık eşdeğerini hesaplayacaksam bu maliyeti negatif olarak alacağım. $8.000 yıllık tasarrufu da pozitif olarak alacağım. Ve aradaki fark $312.40 pozitif çıktığı için annual word metoduna göre yine %20'lik yıl bileşen minimum attractive rate of return altında bu plan mantıklı bir olarak gözüküyor. Ancak if we have a capital recovery analysis under 20% interest rate or 20% minimum attractive rate of return that compounds continuously, in that case the capital recovery cost will be calculated under continuous compounding. The same equation above is going to be performed or calculated, but this time using continuous compounding factors. So the capital recovery factor and the sinking fund factor are going to be checked from continuous compounding discrete payments table. And you see how different the values are. How different the values are if you compare these values. Okay. And the capital recovery factor will be more than $8,000 this time. And the annual word under continuous compounding 20% minimum attractive rate of return will be $8,000 per year. And from that, we subtract the capital recovery factor obtained under continuous compounding. This time we will have a negative 112%, which indicates that this investment is not economically justifiable. Okay. So again, we get the same results, but please be careful. In the annual word analysis, we always take the revenues as positive and the costs as negative. However, when you calculate the capital recovery is a cost. So the costs are positive and the revenues are negative. We subtract the capital recovery from the annual revenues and we get a negative value here. Again, we have an economically unjustifiable investment under continuous compounding. So this is the end of the third chapter. The 8th chapter here in this lecture. And you have your read assignments that you need to perform again in the end of this chapter, which is available under the corresponding folder that belongs to 8th chapter. And also, my friends, you have another assignment that you need to be finishing until the deadline. Please follow these assignments and have a nice week for now.